Sega. Welcome to the next Total War Attila feature spotlight video. In this video, we'll be covering army management. The general details screen has been completely reworked to have more information and more functionality. New things to look out for are household, your wife, effects summary, and skills tree. As characters gain experience, they will acquire a household, including apparel, items, and companions. These will further shape their personality and abilities. Companions vary from mercenary captains to their very own steeds. Each companion will give the commander bonuses to reflect their expertise, so a heroic veteran will give unit experience and reduce recruitment and upkeep cost. Apparel includes helmets and shields that provide bonuses in the same way. Items such as swords and bows apply bonuses to melee attack and missile damage respectively. All of these household items are interchangeable between characters, so equipping them to suit your army's composition is a great way of further tailoring their role. For example, if you have an army that needs to recruit melee infantry, changing all the household items to those that benefit recruitment experience will help your units start more battle-hardened and cost less to field. The last feature spotlight mentioned the family tree feature, which means every general has the option to take a wife. Having a wife will provide your general with an extra trait. However, this trait may be good or bad, depending on whom you marry your general to. The effects summary is now more detailed and filtered into tabs to make it easier to see what effects are applied where. These include faction, character, campaign map, and military force. Your generals also have skill trees, so you can see how they are progressing and what areas of expertise they are developing towards. Each skill can be upgraded to a tier 2 level, making that skill even more effective. The general starts with the top left skill, displaying some background information on the general. The right side of the skill tree develops battle skills, and the left side advances campaign skills. The number of skill points you have available is located here. The rank of your general is located in the top left of this screen. This bar also shows the amount of experience needed to level up your general. In the same area, you can see the general's authority, cunning, and zeal, as well as age, influence, and loyalty. Loyalty represents a character's dedication to the faction. If loyalty reaches 0, the character will defect, thereby instigating a civil war. Secondly, the force details screen has had a massive overhaul as well. This tab now shows you information like upkeep cost and the amount of battles won. The effects summary is the same as that for generals. When leveling up the traditions tree, the effects will start to be listed into their related categories. The traditions tree varies from providing morale bonuses, campaign bonuses, and unit experience. Leveling your army has now become much more significant depending on whether you want to have them fulfill defensive, aggressive, or hybrid roles. New to Attila, this screen also shows you the integrity of your army. Integrity is your army's morale. This will be affected by defeats on the battlefield, generals' traits, famine, and other factors. Make sure your army's integrity is high when going into a battle, as this will also affect morale in combat. If there is a total loss of integrity, this will also result in a civil war, with the army becoming hostile to you. Another new feature is the decimate option. This option allows you to destroy 10% of a force if its morale is too low and close to rebelling. An army with 80% morale or over cannot be decimated. This tactic was used in antiquity with Roman legions. If a unit had mutinied or deserted, 1 out of every 10 men was chosen at random and beaten to death by the other 9. The remaining men would have to renew their oath of service and was sometimes made to live outside of camp. Other new features include being able to preview the battle map before a battle. Some units are stealthy on the campaign map, meaning they are not visible in army view. If an army has enough action points when it begins mustering, it will also fortify so it cannot be attacked easily. All of these new army management features also apply to navy management and brings more depth to character customization and army formation. We hope you enjoyed taking a look at this feature spotlight. Keep an eye out for our next spotlight soon.
It is AD 370, almost 400 years since the formation of the Empire. Previously unchallenged in the Mediterranean, Rome is no longer the power it once was. The Romans now find themselves so beset that the Empire itself has split in two. From its seat in Mediolanum, the corrupt and elitist Western Senate struggles against military revolts and continuous barbarian raids in the north. The Eastern Court, ruled from Constantinopolis, must contend with religious turmoil and the threat of the Sassanids in the east. Yet unknown to either, a greater menace approaches the Roman world. The Huns are coming, and those in the path of the hordes are faced with a stark choice: whether to flee or to die. Already engaged in a struggle of their own, the Goths will soon face this decision. What began as a civil war between Gothic nations will end with their permanent displacement into Roman lands, Huns at the borders of the Empire, and an emperor lying dead on the battlefield. Olbia, on the Black Sea coast, is the principal settlement of the Visigothic people. The Visigothic soldiers are on full alert. The latest battle of a long civil war is looming. The Ostrogoths, a rival faction of the Gothic peoples, are attacking once again. Olbia's defenses must hold against the Ostrogoth attack if the Visigoths are to survive. The Ostrogoths present themselves, chieftain. Their warriors are too numerous to count. See for yourself. Our forces are ready, chieftain. They have sworn to a man that no Ostrogoth shall set foot in Olbia. Our enemy attack with swords and spears. They mean to sack our town, but they come on foot. It will be a short while before they are upon us. The Ostrogoths seem content to sit outside the town, taunting us. Let us go to them before they change their minds and attack. Nobles! The Ostrogoths are advancing. Hurry to meet them on high ground, chieftain. Fighting downhill will aid our defense. Remember that help and advice is available as we advance into battle, chieftain. Learn to rely upon it.
for blood! Nobles! Run, curse you! Warriors, draw your swords. 10 solid eye to the one who brings in the head of the enemy commander. Melee warriors! Warriors on me! Try to maintain a battle line. Do not let them surround us. Our warriors fight best with the enemy to the front. The enemy's soldiers are no match for our men. They begin to flee. Run for their lives! Victory is ours! Chieftain, another attack has been sighted. Pull back, men! Pull back! The Ostrogoths have flanked us and are attacking the town. Defend your home. The town defenders are now under your control, Chieftain. Unite your forces and drive out the invaders. Do not let the town fall. We hunger for blood and battle! Be sure to position your troops accurately in battle, Chieftain. Have each unit cover the flank of the next. Men of Germania! Get running! Reinforcements arrive by sea. Direct them to land on shore. They will be needed at once. Men of Germania! Run! Curse you! Warriors on me! Ready and able! Chieftain, word reaches us that these raiders are Huns, a people from the east, no doubt in the pay of the Ostrogoths. Let us show them our fighting skills. The Huns will rue the day they made a pact against us. Men of Germania! Forward! Who's ready? Roll!
Reinforcements carry missiles to hurl at the enemy. Keep them protected and put them where they can do the most damage. Nobles! A tower has been destroyed! Spearmen! Yeah! Missile-armed warriors! Now! Nobles! We hunger! Blood and power! They will bleed for us. Charge! We will pierce their hearts. Advance under cover of forest. Ready your weapons once again, men. Melee fighters ready! The Ostrogoths must have deep pockets to buy all this support. Our warriors begin to tire. Be sure to rest them when you can. Nobles! Warband! The enemy attack mainly on horseback. Catch and engage them with spearmen. Deadly missiles ready!
Battle ready and eager. Move it! More attackers to the north. Warriors, forward! Ready for battle! Marksman! Forward! Spearmen! We'll kill them all! Take them down! Missile warriors! Fire on them! We'll kill them all! The Huns are driven off. Olbia is saved. The Ostrogoths shall pay for the damage they've caused. But tonight, we celebrate. A glorious victory will soon be yours! Awaken from your slumber, chieftain. Much needs to be done. We may have won the battle, but the war... Orton. Καλησπέρα για απόψε. Δεν μίλησα τόση ώρα, το άφησα σχεδόν ένα μισάωρο το streaming να παίζει λίγο τον πρόλογο του Total War του Attila, του καινούριου Total War που κυκλοφόρησε 17 Φεβρουαρίου. Ένα παιχνίδι στρατηγικής το οποίο εμβαθύνει πάρα πολύ και στις μάχες και στην πολιτική και στη διπλωματία και στην κατάκτηση εδαφών. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι άξιος συνεχιστής των προηγουμένων. Γενικά εγώ δεν έχω παίξει πάρα πολύ τα Total War. Έχω ασχοληθεί μαζί τους, αλλά όχι έτσι με μεγάλη λεπτομέρεια και αρκετό καιρό. Αλλά ομολογώ ότι το συγκεκριμένο, όπως και το Ναπολέον, που ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, μου έχει προξενήσει το ενδιαφέρον. Για απόψε λοιπόν θα ξεκινήσω ένα καινούριο campaign. Καλησπέρα και στο φίλο μου, στον Αλφαίνη του 33, που μου κάνει την τιμή και απόψε να είναι παρέα μου. Λοιπόν, έλεγα ότι θα ξεκινήσω απόψε ένα campaign. Εσείς θα μου πείτε ποιο να διευθύνουμε, ποιο να ακολουθήσουμε και να συνεχίσουμε όσο αντέξουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν ένα grand campaign. Εδώ είναι οι ομάδες. Τα βασίλεια των βαρβάρων που περιλαμβάνουν τους Φράγκους και τους Άξονες, την Ήπειρο
οι πρόγονοι των Άγγλων και των Γάλλων προφανώς και των Γερμανών θα έλεγα, οι μεγάλοι μεταναστευτές, Οστρογότθοι, ορδές των Αλάνων, Βάνδαλοι και οι Βυσιγότθοι με τους οποίους παίξαμε πριν το prologue. Εδώ είναι η καινούργια φάση που λέμε με το Total War, είναι οι Ιούνιοι, οι οποίοι βασικό σκοπό έχουν όχι να κτίσουν αυτοκρατορία, αλλά να διαλύουν αυτοκρατορίες και να διαλύουν πόλεις. Εμένα θα με ενδιαφέρει να κάνω μια τέτοια διαδικασία. Εσείς βέβαια θα μου πείτε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όταν ήταν διαιρεμένη στην Ανατολική και στη Δυτική, εδώ είναι η Ανατολική με την Κωνσταντινούπολη όπως βλέπετε στο χάρτη, και με το Μιλάνο το σημερινό η Δυτική. Ανατολικές αυτοκρατορίες. Η Αυτοκρατορία των Σασανίδων είναι η πρόγονη των Οθωμανών, όπως βλέπετε και από το καπέλο το οποίο έχουν, και οι φυλές που περιλαμβάνει ως δώρο για την αγορά του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι οι ορδές των σκανδιναβικών χωρών, οι Τζούτς, οι Ντάνς, όπως οι Δανείοι μάλλον, και οι Κέατς, έτσι όπως λέει. Εδώ μας δείχνουν και πληροφορίες για το τι θρησκεία έχουν. Δεν ξέρω με ποιος θα ξεκινήσω. Εγώ λέω να πάρω τους Ούνους, μιας και σκοπός μας είναι να καταστρέφουμε και όχι να φτιάχνουμε. Θα ξεκινήσουμε το 395 μετά Χριστόν. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν με τους Ούνους τι μπορεί να γίνει. Για να δούμε λίγο και την ιστορία, το υπόβαθρο. Ας με βάλω και εμένα στο κάδρο, να φαίνομαι κι εγώ. The Huns gloried in the stench of death. They took what they needed and left their enemies to rot. The Huns were free. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. And behold a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Those with gold offered it by the wagon. The Huns took it and allowed them to live in fear, at least until they returned. Μας την πέσανε. Ωραίοι βάρβαροι. Δεν έμεινε ούτε κολυμπηθρόξυλο όπως βλέπετε. The riders of the four winds prayed to him of the eternal sky. They made ready for war. Νομάδες λοιπόν. Hailing from the eastern steppes, yours is a life of constant movement and Ο συμβουλάτορας μας. Your arrival has driven many from their homelands in fear. The Goths have fled southwestwards. Give chase, and you will find the fertile lands of the Eastern Roman Empire. Μάλιστα. The Vandals run west. There you will find the Western Roman Empire, weaker than its eastern cousin, but perhaps easier to exploit. Southeast,
lies the wealthy Sassanid Empire, ripe for plundering. Before you take on the supposed masters of the civilized world, you will do well to strengthen your position by subjugating the northern tribes. The world will dance to your tune, or it will burn. Μάλιστα. Πρέπει να επιζήσουμε, λέει, μέχρι την άνοιξη του 400. Μάλιστα. Πού είναι ο άλλος ο στρατός μας? Αυτή. You have selected a character belonging to another faction that you cannot control. Nice. Please select one of your own to learn more about their abilities. Come, sit, share my fire. Μπορούμε να φτιάξουμε, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. This tab enables you to research the technology κάτι. that will give you an advantage over your rivals. To begin, simply να select φτιάξουμε the warehouse item camp. you wish to research. There are no buildings required in order to do this, although there are δούμε λίγο some το faction. buildings. The faction summary tab gathers together Holding. essential statistics and information, enabling you to check the status of your campaign at a glance. Κούριντακ. Σάρατον. 38 χρονών. 39. 57. Έχουμε και γερουσία από εδώ. Μπορούμε να βάλουμε, για να βάλουμε αυτόν. Φυσικά πρέπει να ανέβουν λίγο στην ιεραρχία για να... Εδώ περιμένουμε γυναίκα. Μάλιστα. Family. When you selected a faction, you also chose a family or party to represent within its Ναι. political system. Your faction leader is the head of the party you chose. The influence of each party member affects its overall power. Winning battles as a general, completing construction projects as a governor may Να βλέπετε και increase εσείς εδώ έχουν influence. τους Dread Riders The τώρα. popularity of your party is the sum total of its members' influence versus that of the opposing party. Από αυτά δεν τα βαριέμαι με τις σύντρικες και με όλα αυτά. Τέλος πάντων. Είναι και αυτά του παιχνιδιού. Για να δούμε, μπορούμε να επιτεθούμε εδώ πέρα. Act of War. Μα αυτό θέλουμε να κάνουμε. Για να πάμε εδώ πέρα τώρα. Για να τους τρελάνουμε λίγο. Is that all? Ready for battle! Sword of my people! Thirsty for battle! Is that all? Για να δούμε τα οικονομικά μας. Από εδώ. Δεν έχουν πρόβλημα. Καλά είναι. Περιμένω να μου πείτε και εσείς τίποτα για το παιχνίδι. Να μου πείτε τι μπορώ να κάνω. Γιατί βλέπω ότι έχει πολλά καινούργια πράγματα. Ας πατήσουμε ένα intern τώρα που είναι αρχή. Να δούμε τι θα γίνει. Όλοι οι άλλοι κινούνται. Εμείς να δούμε. Πολύ ρε παιδί μου. Υπήρχαν τόσο πολλοί. Ροξολάνιες.
Τι έχουμε εδώ? Political obstruction. Μάλιστα. Ο Ουλντίν και ο Ορτάρ. Δεν θα μαλώνετε μεταξύ σας. Να κάνω μια επίθεση. Αλλά εδώ βλέπω υπάρχει πλοίο. Πού ανήκει αυτό? Να δούμε τι έχει αυτή η πόλη. Να τους επιτεθούμε. Ούνοι είμαστε. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε. In order to construct a proposal, double-click on a faction from the list and then add diplomatic options by clicking on the Add Offer or Demand buttons and selecting one. The proposed deal will take shape on the negotiation table. Click on the button next to an option to remove it from a deal. Θα σας διαλύσουμε, δεν θα μείνει τίποτα. Click on the Propose Offer button. I will bring the torch. Μόλις θα στήσουμε στον πόλεμο, μάλιστα. The longer a settlement is under siege, the worse its physical condition becomes, making it easier for the attacker to penetrate the defenses. This also means that the state of a besieged settlement will be reflected in the condition of its buildings and the morale of its defenders during any battle that φέρουμε και may τον take αρχηγό εδώ πέρα να φοβηθούν. Is there nothing else? Να κάνουμε και εδώ πέρα την κίνησή μας. Come, sit. Share my... Εννοείται. Με όλους θα παλέψουμε. A storm is coming. Your people will have never seen the like. Run for cover. Ναι, καταλάβεις τι Winning a ζήσει λίγο. battle isn't just about greater numbers. The balance of units and the general's ability are important factors Σε also. κάνουμε και σένα λίγο να Look at the φοβηθείς. strength ratio and any reinforcement information before committing yourself. But beware, if you are attacked, it may not be possible to avoid combat. Εντάξει, The εντάξει, buttons on this panel μας τα represent... είπες. Κάπου είχαμε ακόμα ένα στρατό. Αν ήταν ο αρχηγός μας. Τώρα νομίζω θα ανακαλύψουμε και το στρατόπεδο. Έχουμε και ένα επίτευγμα, social climber, μάλιστα. Ανεβαίνουμε στο κοινωνικό γίγνεσθε. Πότε να παίξουν όλοι αυτοί τώρα. Τέλος πάντων. Συνεχίζεται η πολιορκία στην Όλμπια. Μέχρι να παίξουν οι υπόλοιποι. Α, σε ευχαριστεί ο Οπτάρ εδώ πέρα, λέει. Α, μάλιστα. 24 χρονών. Μάλιστα, ο Οπτάρ είναι πιο πιστός τώρα σε εμάς. Εδώ μας δίνει πληροφορίες για το τι συμβαίνει από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Άρα θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και στρατοπεδάκια σε λίγο. Για να διαλύσουμε τώρα την Όλμπια. A very large army or fleet spread over 2 or more unit stacks may not be able ανταποδώ. to fight as a single force. A faction can field a maximum of παίξουμε στα 40 αυτόματα. units at one time across... Πού να έχει. Battle statistics are displayed here, along with the options to occupy, loot, sack or raise a captured settlement. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε.
Σακ να τους διώξουμε. Το raise τι είναι? All buildings are destroyed in the same with torch. Μάλιστα, τα διαλύουμε όλα. Σακ να τους διώξουμε. Ας κάνουμε και το σακ αυτή τη φορά. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Είδατε εδώ πέρα μας άνοιξε τώρα. Cannot build, λέει. Cannot. Βέβαια, αφού είναι σε τι στάση. Να είμαστε σε τάση. Να το. Τι να φτιάξουμε? Αυτό θα φτιάξουμε. Come, sit, share my fire. Edicts can be issued to any province where you have assigned a governor. Lasting for the duration of his governorship, they have powerful effects such as increased income and food, or improved public order. The number of edicts that can be issued is limited only by the number of provinces that have been put under a governor's control. Να το διαλύσουμε και αυτό εδώ. Καλά εδώ. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε και κάποιο πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ λίγοι. Λίγες απώλειες. Μπορούμε να τη διαλύσουμε αυτή την πόλη. This piece cannot move any further now. It will be available again next turn. Ερημώσαμε τον τόπο όλο. Ερείπια. Ready for action. Δεν μπορεί να κουνηθεί, λέει, μέχρι τώρα. Την ερημώσαμε εδώ πέρα την περιοχή. Μπορούμε να φτιάξουμε. Όχι, δεν μας αφήνει. Τι έχουμε εδώ? Τώρα τι μπορούμε να φτιάξουμε? Army drills. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε spearmans. Εδώ. Ας πάμε εδώ πέρα τώρα να φτιάξουμε κάτι για τον πληθυσμό μας. Διπλώμαση. Με ποιους μπορούμε να γίνουμε φίλοι? Έχουμε το μισό κόσμο εδώ πέρα έχουμε. Με αυτούς εδώ. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. Τίποτα δεν κερδίσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Gods of the afterlife, spare my arse. Well, why do you trouble my digestion today? This option demands that a faction becomes your puppet or tributary state, taking advantage of your military might in exchange for a percentage of their income, and in the case of puppet states, unlimited military access. However, puppet states may find themselves dragged into a conflict not of their own design. Αυτοί εδώ Unlike μας the φοβούνται. regular ally, they cannot decline a request to assist when war is declared on their overlord without automatically declaring war themselves. Least of all. Δεν τα πάμε καλά στη διπλωματία. Turn. Βέβαια, αφού κερδίσαμε τις μάχες, η στρατηγή μας This panel shows you the information about a character belonging to your faction.
Their name, position on the map, Εννοείται θα traits and γίνουμε skills καλύτεροι στο να relating to their διοικούμε abilities τα are all κοπάδια listed, along with details of household members. και θα πετάμε και missile attack. Τα ίδια θα κάνουμε και στον άλλον. Αυτός θα αποκτήσει καλό σημάδι, αλλά θα είμαστε και καλοί από μακριά. Τέρνη πάμε. Πρωτού κάνουμε δηλαδή το τέλος, μας προειδοποιεί ότι κάτι έχουμε ξεχάσει. Πότε να παίξουν τώρα όλοι πάλι. Να γυρίσει εδώ πέρα. Έχουν και ονόματα οι στρατοί μας. Σάρατον. Τι δεν είναι καλός απέναντί μας, έχει κλονιστεί η πίστη του σε εμάς. Ένα στρατός εδώ. Δεν νομίζω είναι χαζός να μας επιτεθεί. Για να δούμε αυτός ο Σάρατον. The family tree shows the relationships between members of your faction's ruling family. Family members can be made heir to the faction leadership, married or divorced. They may seek to embezzle funds for your cause or rally support for your family amongst the elite. You can spread rumors about other faction members to diminish their popularity or carry out assassinations as you see fit. Select a character's portrait to see which options are available. Για να του δώσουμε χρήματα, μπας και μείνει πιστός. Τι είναι αυτή? Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Να φτιάξουμε και εδώ Warriors Camp, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πιο μεγάλο στρατό. Για να δούμε αυτός. Τι είναι αυτός? Ουχ. 6 τέρες μέχρι να γίνουν καλά. Τι φτιάχνετε εδώ πέρα? Το Warriors Camp. Για να φέρουμε το βασιλιά μας εδώ πέρα. Να φοβηθεί. Α, δεν μπορεί, γιατί χτίζουνε. Ναι. Να περάσει λίγο χρόνος, πας και φτιάξουμε κάτι καλό. Άντε ρε Roman Empire, τι φτιάχνεις?
Αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι για τον υπολογιστή. Όταν τρέχει στο background τις ενέργειες των άλλων ναών. The order in which reinforcements take to the battlefield can be determined by left-clicking and dragging units into the order of your choice. The unit on the far left being the first to take the field. Μπορούμε να κάνουμε, λέει, πού είναι, δεν μας αφήνει. Θα την πατήσουμε εδώ πέρα. Για να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και τους άλλους μαζί. Γιατί δεν μας αφήνει. Να δούμε, έχουμε το πλεονέκτημα μήπως της γης. Όχι. Retreat. Destination reached. Μην χάσουμε το στρατό μας. If a faction's initial offer or demand isn't quite what you had in mind, you can use the counter-offer option to enable further negotiation to take place, rather than simply rejecting it. Their offers. Θέλω και λεφτά. A defensive alliance is an obligation to support another faction only if it suffers an official declaration of war. If a member is attacked, its allies will be asked to join the war against the aggressor. Such an agreement can be upgraded to full military alliance, puppet state, or tributary state status. I cannot agree, even though the smell of the feast is most excellent. Μάθε να μιλάς πρώτα και μετά. Τι έγινε πάλι, μαλώσαν? Εννοείται θα τιμωρηθούνε. Το φτιάχνουν αυτό, οκ. Okay. Άλλες δύο. Τους άλλους να φέρουμε κοντά. Να τους βάλουμε να τρέξουν, ίσως πάνε πιο μακριά. Όντως. Να βάλουμε και τεχνολογία.
Κοίτα τον άλλο εδώ πέρα, τι στρατό έχει φέρει. Δες πάντων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ομάδες. Αυτό εδώ να δω τι σημαίνει. Και δεν μας κυνηγάει. Καλά, δεν μπορούμε να φωνάξουμε κάποιον άλλον να έρθει μαζί μας. Εννοείται retreat. Destination reached. Θα το παίξουμε. Προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε τον στρατηγό τους. During the deployment phase, you can secretly arrange your units inside the deployment zone before battle commences. When you're ready to fight, click on the scroll button. Να ανοιχτούμε περισσότερο. Εννοείται. Τι να σου κάνει τώρα εδώ. Start battle να δούμε που βρίσκονται. Take time to explore the battle user interface. Press buttons and click on graphics for details of their function. Further information is available through tooltips when mousing over an item or from the encyclopedia. Εσένα θέλω. Εσένα. Ω, καλά. Our men have given up and are running for their lives. Πού έγινε αυτό? Γιατί ρε? Ελάτε εδώ εσείς τώρα να σας προλάβω. The battle is
is no longer in our favor. Our forces have found their courage. Back to the fight. Το στρατηγό μας. Cowards! Θα πέσουμε γενναία. Άντε. Μας περικυκλώσανε. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Δεν τα πήγαμε καλά για πρώτη μάχη. Σκατά. Τι έπαθε αυτός? Αρρώστησε. Α, όχι, πέθανε, τι λέω, αρρώστησε. Να παντρευτείτε. Μπες και εσύ μέσα εδώ. This panel is used to manually merge armies or fleets in order to assemble the strongest possible force. Click on the unit you wish to move, then click on the tick button to move it from one force to another. It is possible to select several units at a time. Note that since it can have one commander only, moving everything into one force will leave one general or admiral without any troops or ships. On our way! The road system within a region will improve as prosperity increases. Better quality roads increase the movement range of the armies and agents who use them, as well as the line of sight from both the road and the nearest settlement. They also improve the chances of detecting enemy agents. How can I help? On our way! Get moving! For the gods! Το φτιάξαν. Άρα ακόμα ένα. Ένα warriors camp. This tab shows all the units or ships available for recruitment in the selected province. Right-click on the unit or ship card to see its description. Left-click on it to add it to the queue, and again to remove it. Recruitment cost is displayed underneath. Recruitment time is shown in the top left corner of the card. Sit! Share my fire!
Τώρα είμαστε μαζεμένοι εδώ. Ναι, να βάλουμε Bloodborne, λέει. Είναι όλη η φιλοσοφία τώρα του Total War εδώ πέρα, που αν καθίσεις θα κολλήσεις. 25 Μαρτίου Bloodborne. Έχω βάλει ήδη έτοιμη και την αφήσα μέσα στο δωμάτιο. Βαρετό γιατί έχουμε αυτό εδώ πέρα τώρα. Τι λέει ρε παιδί μου, πεθάνω από την πείνα. Να φτιάξτε κι εσείς. Να φτιάξουμε εδώ πέρα προβατώνες. Ready for battle. For the gods. Agents are recruited directly from a province via the recruitment tab. Recruitment is instant, but cost may vary depending on a number of factors, such as the presence of certain buildings, faction, or character traits. Ready for battle. Έψαξες το Insomnia για PlayStation 4? Τώρα δεν θα βρεις και πολλούς να θέλουν να το δώσουν. Destination reached. Και πώς το δίνουνε? Δεν αξίζει. Με 3,99 μπορεί να πάρεις και με παιχνίδι δώρο. Και με παιχνίδια δώρο. Και με plus κιόλας τρίμηνο. Γι' αυτό σου λέω, καλύτερα να πάρεις καινούριο. Come, sit, share my fire. Άμα τον έχεις εμπιστοσύνη αυτόν. Thirsty for battle.
Το φτιάξαμε το Warriors Cup. Ready for action! Άντε, ακόμα μία. Ναι, το Bloodborne δεν θα βγει στο PC από ό,τι ξέρω. Και μου πεις για ένα παιχνίδι να πάρεις στο PlayStation 4. Δεν ξέρω, θα βγει όντως στο PC το Bloodborne. How long can you stand aside and let these rats run free? When will you stamp on them? Για ποιος λέει? Ας το δεχτούμε. Talk can be tasteless, but when we have agreement it makes wine sweeter and gives meat savor. Λεφτά μας έδωσαν. Να παίξουν όλοι, αυτό είναι το βαρετό. Ωραία, πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. God be praised! How can I help? Ready for action! Πού να γίνει? Καλά, όλοι πεθαίνουν από την πείνα εδώ πέρα. Warriors all! Εννοείται δεν θα τα παίξεις τα παιχνίδια. For the tribe! Take what you can! Sword of my people! Grey guides my steps. Πότε να παίξει αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όλα τα παιχνίδια της.
Βέβαια, άμα θα βγει το Bloodborne, ίσως αλλάξεις άποψη για το PlayStation 4 και τότε θα ψάχνεις και δεν μπορείς να το βρεις στη στιγμή που το βρίσκεις τώρα. It is a simple warrior's question and needs no great thought before an answer. My people. Το boost είπε. Που θα παίξουμε. Καλό σου βράδυ. Καλή ξεκούραση. Δεν βλέπω και εγώ να συνεχίζω γιατί οι Ιούνιοι με απογοήτευσαν. Αυτοί εδώ θα μας αποδεκατήσουν. A character's household is the objects, assistants, and general hangers-on that he or she accumulates whilst carrying out their tasks, and which in turn affect their abilities. They are acquired as the campaign progresses and can be assigned to a character or... Άντε τελειώνουμε. Can't do that. At them! Χάσαμε για λίγο. Pull back! Gathering supplies. Τι gathering δεν μπορούμε να ταΐσουμε τον κόσμο. Τέλος πάντων. Μια ιστορική μάχη. Attila the Hun has begun storming through Gaul, sacking numerous towns. Fearing an attack on northern Italy, Magister Militum Flavius Aetius has mustered an army in an effort to resist the Hunnic advance. The Romans have found an unlikely ally in the form of Theodoric I, king of the Visigoths. Intercepting Attila on the Catalonian plains, the two sides meet in battle. The Huns advance, Commander! Battle is upon us! Exculcatores! Double time! Equites Dalmati! Quickly now!
Πω δεν το μπορώ. Λοιπόν, θα το σταματήσουμε για σήμερα. Αυτό ήταν το Total War του Attila. Δεν παίξαμε αρκετή ώρα. Στην αρχή έπαιξα λίγο το prologue, το tutorial που έχει. Μετά έβαλα λίγο τους ούνους. Δεν ξέρω, θα το ψάξω λίγο γιατί δεν πήγαμε τόσο καλά. Τώρα για μια ιστορική μάχη δεν κάθομαι τώρα να ασχοληθώ με τη στρατηγική. Είναι και η περασμένη ώρα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε για απόψε εδώ. Θα τα πούμε το Σάββατο, πρώτο Θεός, με κάποιο άλλο παιχνιδάκι το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.